வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். On behalf of Tamil National Alliance, I wish to thank all of you for having started this struggle and having continued it victoriously until now. இரண்டாவதாக, இந்த போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற பல மக்கள் ஏங்கி காத்திருந்த மாற்றங்கள் சிறிது சிறிதாக ஏற்பட தொடங்கியிருக்கிறது. It's only due to this struggle the changes that many citizens of this country have been yearning for have started happening. அதிலே நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறோம். On that account, my constituency, my party is actually very happy about that. உங்களுடைய இந்த திட்டத்தை நாங்கள் முன்னரே பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுதும் சொல்லப்பட்டது. அதில் உள்ள அனைத்து விடயங்களோடும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முற்றாக இணங்குகிறது. The Tamil National Alliance agrees with all of the points that have been stated in this declaration that you just read out, which we have seen before. இதே விடயங்களை பல வருஷங்களாக நாங்களும் வலியுறுத்தி வருகிறோம். ஆனால் எங்களால் அந்த மாற்றங்களை இந்த நாட்டிலே இதுவரை செய்து கொடுக்க முடியவில்லை. We have also been stressing these very points for the last several years, but we haven't been able to make that change in this country. இந்த உடனடி மாற்றம், அதாவது ஜனாதிபதியும் பிரதம மந்திரியும் இந்த ஆட்சியாளர்கள் அனைவரும் உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் முற்று முழுதாக உங்களோடு நிற்கிறோம். We are totally with you on the demand that the President, the Prime Minister and all of those involved in the governance of this country must stand down. Immediate effect. ஆனால் அதிலே இன்னமும் ஒருவருடைய ராஜினாமாவும் சரியாக வரவில்லை. நாளைக்கு ஜனாதிபதி ராஜினாமா செய்வார் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது. அது நடந்தால் அது போராட்டத்துக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி. ஆனால் அது ஒரு பகுதி வெற்றி மட்டும்தான். It is said that the President will resign with effect from tomorrow. We hope it will happen, and if it happens, that will be a very significant victory for the struggle. However, I must emphasize that that is only a part victory. The Prime Minister was also stepped down, should have stepped down at the same time. பிரதம மந்திரியும் ஒரே நேரத்திலே பதவி இறங்கி இருக்க வேண்டும். நான் இதை அடுத்து சொல்வதற்கு முக்கிய காரணம், பிரதம மந்திரி இந்த பதவியை ஓடி வந்து பறித்தெடுத்து அந்த ஆசனத்திலே அமர்ந்திருக்காவிட்டால் சில வேளை 2 மாதங்களுக்கு முன்னரே இது நடந்திருக்க கூடும். I am stressing this because if the Prime Minister hadn't come running and grabbed this post, we might have achieved this 2 months ago. Therefore, இந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். 4 நிமிஷம் வந்துட்டு தெரியல. பிரதம மந்திரி பதவியில இருந்து இறங்காவிட்டால் ஒரு சில நாட்களுக்காவது அவர் பதில் ஜனாதிபதியாக கடமையாற்றுவார். அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். If the Prime Minister doesn't step down immediately, under the provisions of the Constitution, he will act in the office of the President even for a few days. And I think even for a day, it must be avoided. As soon as you achieved whatever you achieved on the first day of driving the President out, all party leaders unanimously stressed that point that both must resign. நீங்கள் அன்றைக்கு பின்னேரம் ஜனாதிபதியை துரத்திய உடனேயே அனைத்து கட்சி தலைவர்களும்
இருவரும் உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இருக்கிறோம். But that doesn't happen yet. அது இன்னும் நடக்கவில்லை. So அது நடக்க வேண்டும் என்பதை உங்கள் முன்பாக நான் வலியுறுத்துகிறேன். எங்களால் செய்யக்கூடியது கூட்டங்களிலே சொல்வது மட்டும்தான். ஆனால் நடத்தி காட்டியவர்கள் நீங்கள், இதையும் நீங்கள் நடத்தி காட்ட வேண்டும் என்று நான் உங்களிடத்திலே விண்ணப்பமாக வைக்கிறேன். We can only speak at meetings. We haven't been able to achieve many of these things. You all are the ones who have been able to actually make things happen, and I'm making a request that you must make this also happen immediately within today. We will do whatever we can in raising our voices, but it must happen. A complete change must take place, and I agree. I agree with the time frames that you have given. If a new constitution is to be enacted, that must be done. The new constitution would require a referendum. Certainly, it must be approved by all the people of this country. And along with the referendum, general election must also be held. I have been calling for a general election immediately, not after 1 year, immediately, because I think the parliament also has lost its mandate. பாராளுமன்றமும் தன்னுடைய மக்கள் ஆணையை இழந்து விட்டது என்பது என்னுடைய நிலைப்பாடு. உடனடியாக பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை. தேர்தல் உடனடியாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நானும் கேட்டிருக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் சொல்வதை போல புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படுவதாக இருந்தால் அதிலே அதற்கு தேவைப்பாடாக இருக்கிற மக்கள்